Salam to everybody. I'm so glad to be amongst you this morning. Malo glasnije. Lady, translate. I met Croatian group long ago. Prije puno vremena ili dosta vremena sreo sam grupu iz Hrvatske. Well, I'm glad to meet that group after a long gap of time. Drago mi je da nakon velikog ponora vremena ponovno vidim tu grupu. I also understand there are some from Slovenia. Koliko sam shvatio, ima i ljudi iz Slovenije. So I welcome devotees from both the countries to this morning's Satsang. Stoga pozdravljam ljude iz oba dvije zemlje na ovaj jutarnji satsang. From Bosnia? Good. Oh, just 1 second. Daughter. She's my daughter. From Texas, Dallas, US. She's also a speaker and a singer by her own right. Čerka je da je pjevačica. Ona pjeva i govorica. I pjevačica. Ona zna. Okay. I'm sorry for the interruption. Like father, like daughter? Daughter is better than the father. Yes. Because daughter is of today, father is of yesterday. Rekla sam, kakva kćer, takav otac ili obrnuto. Kaže, ne, ona je čak bolja od oca, jer ona je kćer današnjice, a ja sam veli od jučer. She takes part in a number of Balavikas activities there. Zaposlena je u Balavikas aktivnostima. And she's also very much interested in education and human values. Ona je isto tako zainteresirana u odgoju ljudskim vrijednostima. I can say she is sufficiently, relatively a good singer. Mogao bi kazati da je ona prilično i relativno dobra pjevačica. And is very much in demand in United States because she's invited as a speaker to every satsang. I jako je tražena u Americi i pogotovo mole da dolazi na satsange kao govornica. And Swami performed her marriage. I Swami je bio prisutan njezinom vjenčanju. On je u biti održao vjenčanje. All this is sort of explanation for the interruption. Ovo je u biti jedno objašnjenje zbog upada. But in a way, I'm glad to be, very, very glad to be here. Jako mi je drago da sam s vama. There are two classes of people. Postoji dvije vrste ljudi. The first class of people are religious. Prva vrsta ili razred ljudi su religiozni. The second class of people are non-religious. Druga vrsta ljudi ili klasa su nereligiozni, ateisti. We understand that the one who goes to a temple or church is religious. Mi pretpostavljamo da onaj koji ide u hram ili u crkvu da je religiozan. We also think the one who reads the scripture regularly, holy scripture, is religious. Isto tako mislimo da onaj koji redovito čita sveta pisma, svete knjige, da je religiozan. The one who observes all the festivals and practices prescribed or religious. I onaj koji gleda sve festivale i sve propisana pravila, da je religiozan. This is the understanding of every religious person.
To je shvaćanje svake religiozne osobe. In one sentence I may say, temple going, scriptural reading, observance of practices are the three principles to make a person religious. Dakle, jedna u rečenici da kažem, osoba koja čita svete knjige, koja prisustvuje festivalima, koja prakticira svete knjige, je religiozna osoba. This is there all over the world. Sorry? This is there all over the world. To je po cijelome svijetu. But after coming to Swami, you'll have another dimension. Nakon dolaska s vami dobivaju sasvim drugu dimenziju. It's not enough if you have those three qualifications to be religious. Ali što znači nisu dovoljne ove tri kvalifikacije da se zovu religiozni. All the three are external, are outer. Sve tri su izvanjske. All the three are symbolic. Sve tri su simbolične. But a true religious man is altogether different according to Satsang Sai Baba. Ali pravi religiozni čovjek prema Satsang Sai Babi je sasvim drugačiji. Who is a religious man? Ko je religiozan čovjek? The one full of love is a religious man. Onaj koji je pun ljubavi je religiozan. The love which is selfless, Ljubav koja je nesebična. love which is universal, Ljubav koja je univerzalna. love which is blemishless, Ljubav koja je neoskrvljena. love which is unconditional Ljubav koja je bezuvjetna. will make you religious. Učinit će vas religioznim. Postaćete religiozni. Just as the main entrance leads you into the interior of a palace or a big building, love is the entrance through which you get into the interior or intensity of religion. Kao što vas vrata vode u sve palače svijeta, tako vas ljubav su vrata koja vode u religioznost. The one without love is non-religious or irreligious and never by any standard religious. Onaj koji nema ljubav, koji je bez ljubavi, po svim mogućim standardima nije religiozan i niti će biti religiozan. Religion expresses itself Religija se sama po sebi izražava by way of giving and forgiving. i to na način davanja i opraštanja. Religion manifests in the form of sacrifice. Religija se manifestira u obliku požrtvovnosti. Religion will make you peaceful. Religija će nas učiniti mirnima, spokojnima. These are the essential basic qualities of a religious man. To su osnovne, bitne kvalitete religioznog čovjeka. Therefore, my friends, Stoga, prijatelji moji, we are not Christians, mi nismo kršćani, we are not Hindus, nismo hinduisti, we are not Muslims, nismo muslimani, we are not Buddhists, nismo niti budisti. we are none of these religions. Mi nismo niti jedna od tih religija. We are none of these religions, but we are religious. Mi nismo niti jedna od tih religija, ali smo religiozni. Because religion is only a banner. Religiousness is pattern of life. Jer religija je samo, su samo zidovi, ali religioznost je znak, značenje, ozračje života. So, my friends, to be religious is more important than to be men of religion. Zato važno je da budemo religiozni, a ne ljudi koji pripadamo nekoj religiji. We should also understand that the religion is only a conveyance or a means of communication.
trebali bi shvatiti da je religija samo zapravo jedan put komunikacije. It is only a vehicle of transport. To je samo vid transporta. When you travel by flight, the moment you go to the other side, the airport, you don't need flight anymore. Kada letite avionom, ženu koju želite vidjeti na drugoj strani aerodroma, ne morate više letiti. When you cross the river in a boat, the moment you are there on the other side, you don't need boat anymore. Kada prelazite rijeku brodom, ženu koju vidite preko rijeke... Trenutak. The moment you said? Oh, the woman! I beg your pardon. Would you please repeat? You see, Yeah. when you cross this shore, you don't need the boat anymore. Kada prelazite rijeku, više ne trebate brod. So whatever the vehicle it is, be that a bicycle or an aircraft, Kako god to vozilo bilo, da li bicikl ili avion, only to reach the destination. da bismo stigli do cilja, Later you don't need them. pa kasnije na vašem putu više ne trebate ta prevozna sredstva. Similarly, religion is only a conveyance for convenience. Slično tome je religija pogodnost za ugodnost. Religion is only for communication. Religija je samo za uspostavljanje komunikacije. Religion is for identification. Religija je samo da se identificiramo. Religion for a sense of belonging. Religija je samo da kažemo komu pripadamo. Religion for community orientation. Religija je samo za društvene orijentacije. Religion- Za orijentaciju u društvu. Religion for collective effort. Religija za kolektivne pokušaje, napore, nastojanja. But all this is to be religious. Ali zapravo trebamo biti religiozni. So, my friends, let us understand religion. To be religious is the philosophy. Dakle, prijatelji moji, da razumijemo religiju, zapravo biti religiozan je The true etymological, original meaning of religion is to connect, reunite. prava, istinska stvar, osnovica religije je ona da spaja. We are united, but disunited. We are connected, but disconnected. Mi jesmo ujedinjeni, ali nismo sjedinjeni. Mi jesmo približeni, ali nismo približeni. Mi smo razjedinjeni. That's good. So religion helps to reconnect, reunite. Stoga religija pomaže da ponovno uspostavimo kontakte, da se ponovno ujedinimo, sjedinimo. We are one with God. Mi smo uvijek s Bogom. And we got disconnected from God. A mi smo se odvojili od Boga. The job of the religion is to connect, reconnect, reunite. Posao religije je da se ponovno spojimo, da se ponovno sjedinimo. When once the connection is re-established, you don't need to do anything more. Jedan puta kad je veza uspostavljena, ne treba vam više ništa. Something like electric wires which got disconnected. When you just connect them, electricity simply flows. You don't have to do anything more. Poput električne žice. Kada je električna žica spojena, ne trebamo više ništa jer struja teče. So religion only unites, connects. That's all. Stoga religija samo ujedinjuje, spaja, to je sve. So that religiousness undercurrent flows. I tako zapravo je religioznost je ona koja teče poput struje u rijeci. Therefore, my friends, we are one because we are religious.
Zato, prijatelji moji, mi smo jedno. Zato što smo religiozni. And this, the topmost, the apex or the climax of a religious person is to see God within. Stoga vrhunac religiozne osobe je kada spoznamo Boga unutar sebe. While religion helps you to know God, religiousness will help you to experience God. Religija vam pomaže da znate Boga, ali religioznost vam pomaže da iskusite Boga i božanskost. Religion describes God, religiousness will make you godly. Religija opisuje Boga, ali religioznost će vas učiniti božanskima. So, we have to feel God within, that is religiousness. Stoga moramo osjetiti Boga u sebi, u nama samima, a to je prava religioznost. But if you think God is in a temple, if you think God is in a church, Mi mislimo da je Bog u hramu, da je Bog u crkvi, it is religion. a to je, kad to pomislimo, to je onda religija. If you feel like praying God on Sunday, it is religion. Ako osjetimo da se samo nedeljom molimo Bogu, to je onda samo religija. No, there is God within me. Ne, Bog je unutar nas. My body is the temple. Moje tijelo je hram. The consciousness within is God. Svjesnost unutar mene je Bog. There's no question of Sunday or Monday or Friday. Toga nema pitanja, nisu pitanje da li je to nedelja, ponedjeljak, utorak ili bilo koji dan. Every day, every moment, every second is divine. Svaki dan, svaki moment, svaki trenutak je božanski. This is religiousness. To je religioznost. Having known that, we go to the second step. Kada to spoznamo, idemo u drugi korak. I have known God within me, Prepoznao sam Boga unutar sebe, being religious. postao sam religiozan. Then what do I do? I šta sada da činim? I develop concern for everybody. Postajem zabrinut za sve oko mene. I feel like caring, sharing for with everybody. Osjećam onu divotu, brige, dijeljenja, sve spoznaje sa svakim oko sebe. Your misery will make me equally miserable. Vaše muke i problemi će mene učiniti da jednako osjetim iste te muke i probleme. Your smile will make me smile. Vaš osmijeh će učiniti da se ja smiješim. My joy depends on your joy. Moja radost ovisi o vašoj radosti. That's why Baba says, bliss is my food. Zato Baba kaže, blaženstvo je moja hrana. That's why Baba says, if you are happy, I'm happy. Zato Baba kaže, ako ste vi sretni, i ja sam sretan. This second stage To drugo stanje is what you call seeing God in everyone. To drugo stanje je ono što ćemo mi kazati vidjeti Boga u svemu i svakome. So the first step, religiousness of seeing God within one's own self. Dakle, prvi stepen religioznosti je vidjeti Boga u samome sebi. And the second step, seeing the same God in you, being in everyone. A drugi korak je vidjeti onog istog Boga kojeg vidimo u sebi, vidjeti ga u svakom od nas. What I say, is it a political slogan? Je li to politički slogan? Da li je to nekakvo političko citiranje? Is that a sermon? Sorry. Is that Je li to pričanje? Je li to ceremonija crkvena? I'm not a preacher. Ja nisam propovjednik. How to experience same God in everyone? Kako osjetiti jednog Boga u svakome, istog Boga u svakome? Is it necessary? Da li je to potrebno? If I don't experience, what's the harm? Ako ne osjetim Boga u svakom drugom, kakva šteta? These are the basic questions. Ali to je osnovno pitanje.
If you think that there is electricity in this bulb only, nothing wrong about it. But you should also know the truth that electricity is present in all of the bulbs. Ako vidite žarulju i mislite da samo u toj žarulji postoji struja, morate shvatiti da je struja u svakoj žarulji, ne samo onoj koju vidite. The electricity that makes this bulb shed light or illumine is same electricity that makes all bulbs illumine equally. Struja koja daje snagu i svjetlost toj žarulji je ona ista struja koja daje svjetlost i snagu svim žaruljama na svijetu. Because of this electricity, this bulb is illumining is what you call knowledge, understanding. Zbog te struje ta žarulja svijetli razumijevanje, znanje. That the same electricity is illuminating all the bulbs is awareness. Ali ista ta žarulja koja osvjetljava druge žarulje znači svjesnost. So there is difference between understanding and awareness. Zato postoji razlika između razumijevanja i svjesnosti. In understanding, you know that there is God in me. U stupnju razumijevanja mi shvaćamo i znademo da je Bog unutar nas. By awareness, you will experience that the same God is in Ali everyone. kad smo svjesni, u samoj toj svjesnosti, svijesti, razumijemo da je Bog u svima nama. This is possible only by service. To je moguće samo služenjem. So service is essential. Stoga služenje je bitno i osnovno. Without service, all that you know is bookish or academic or memory. Bez služenja sve je to u biti knjiško znanje, akademično znanje, ne znači ništa. You are just a DVD full of information, or a CD Samo ste poput DVD-a puni informacija, without experience. bez iskustva. So, this knowledge of understanding that God is within me takes you to the field of awareness that same God is in everyone by service only. To saznanje da je Bog u nama nas odvodi na put da saznanja da je Bog u svakome od nas. Therefore, it is from understanding to awareness is the spiritual journey. Stoga put između razumijevanja i svjesnosti je duhovni put. The path between understanding and awareness is what we call devotion. Put između razumijevanja i svjesnosti je put koji zovemo devotion je predanosti. Well, it may be the reading of the scripture, Možda čitajući svete knjige or maybe singing His glory, ili pjevanje u njegovu slavu, or maybe satsang, možda sastang or writing His holy name repeatedly, ili pisajući njegovo sveto ime, konstantno pisajući njegovo sveto ime, or repeating His glorious name again and again, ili ponavljanje njegovog božanskog imena ponovno i ponovno, or maybe možda, constant thought or meditation. možda su konačni put, konačni put meditacije Is the path that takes you, is the path that connects understanding with taj awareness. put, ta meditacija je u biti put koji nas dovodi od shvaćanja prema svjesnosti. Therefore, I cannot call it experience. I cannot call it experience. Ja to ne mogu nazvati iskustvom. Experience is individual. Iskustvo je individualno, pojedinačno. Experiences differ. Iskustva se razlikuju. Your experience need not be my experience, Tvoje iskustvo možda nije moje iskustvo, but awareness is total. ali svjesnost je potpuna. Awareness is complete. Svjesnost je potpuna u svemu. Awareness encompasses the whole
area of our vision, of our thinking. Svjesnost sadrži u sebi kompletnu viziju, all the vision, Yes, the all understanding, all our vision. Zato ta svjesnost nam daje, pomaže da razumijemo i pomaže našim vizijama. Therefore, my friends, when you go back to your places, Croatia or Slovenia, tell them, what have you learned? I learned to be religious. Stoga, prijatelji moji, kad se vratite svojim domovima, šta ćete kazati? Šta ste naučili? If they ask you religious, you're doing a good job. Thanks a lot. Thanks a lot. Well, I'm trying to imitate you. You are an improvement. Dakle, kad se vratite svojim domovima, šta ćete kazati svojim znanjima i prijateljima? Da ste ostali religiozni. Well, they may be shocked to you. Religious? What do you mean? They ask you that. Religiozni? Šta hoćeš time kazati? Give them straight answer. Practice of religion is religiousness. Dajte im direktan odgovor. So, Upražnjavanje religije, vježbanje religije je religioznost. so brothers and sisters, the gift of this place, Baba, is religiousness. Dakle, dar ovoga mjesta gdje Baba stanuje je dar religioznosti, je mjesto religioznosti. Second point, tell your brothers and sisters there that I traveled from understanding to awareness. Druga točka je onaj put kojim ja putujem od razumijevanja do svjesnosti. Explain them clearly. Experience of God within is understanding. Experience of God all over is awareness. Stoga im rastumačiti. Iskustvo Boga u vama samima je razumijevanje. A iskustvo viđenja Boga u svakom pojedincu je svjesnost. Experiencing God within is sadhana or spiritual practice. Osjećanje Boga u nama samima je sadhana ili duhovna praksa. Experiencing God everywhere is possible by service. A osjetiti Boga i vidjeti Boga u svakome od nas je jedino pomoć službe. Tell them that you made Služenja. that you made a air travel from sadhana to service. Recite im da ste putovali avionom od sadhane do služenja. And the route map is a spiritual activity like satsang or singing or repetition. A sam put, onaj itinerar koje kažemo je duhovnost, je satsang. And what are the effects? What are the effects, impact? Koji su od toga osjećaje efekti? Because it is the effect or the impact that speaks of the richness of the path that you adopt. Supposing you follow one path, how great it is. It can be decided on the effect. Kada slijedite put duhovnosti, je zapravo kraj svega, ono što vi na kraju osjetite toga puta, to je ono pravo. What is the impact of Baba on our lives? That's the third question. Koji je udar, ne mogu kazati udar, nego koji je osjećaj, what is the impact or influence on you? Kakvo je utjecaj Babe na nas? Kakav je utjecaj Babe na nas? Just as you have got some indications to know that you are a rich man, there are also some indications to know that you are a Baba's devotee. Postoje neke indikacije da ste vi bogat čovjek, a neke indikacije da ste vi Babin sljedbenik. Your bank account, your big building and latest car tells you that you are rich. Vaši bankovni računi, vaši automobili, vaš sav imutak kaže vama da ste bogati.
your vocabulary, your articulation, vaš liječnik, vaš način izražavanja, your familiarity with the books say that you are a scholar. vaša znanost, vaše znanje je u biti znanje da ste, pokazuje da ste vi znanstvenik, knjiško znanje, da ste vi znanstvenik. The skill and the talent will make you an expert. Talent. Talent. Skill? I know what is skill. I can't remember the word. Croatian. Oh. Yeah. Oh, that's Oh boy. Horse should It's help on you. the tip of my tongue. I'm going to help me. Skill and talent. Skill is the technique, talent is the gift. Oh, simple thing. Music. Vještina. I'm a musician. Music is Well, my you say I'm an talent. old lady, so I can't think of a word. Who said you are old? I have not met any old person till now. Where do they stay? To which island they belong to? So you said the skill and the talent does what? The skill and talent will make you an expert. Dakle, vještina i talent će od vas učiniti eksperta Now what? na nekom području. Similarly, Slično tome. what will make you a Sai Baba devotee? A što će vas učiniti Sai Babinim sljedbenikom ili pokrovnikom? Just as you know a scholar, an expert, a rich man, how do you know a Baba's devotee? Kažete da ste znanstveni, da ste bogati čovjek, a kako ćete znati da ste Babin pokrovnik? The first qualification of Baba's devotee is patience. Patience. Prva kvalifikacija koja će vas označiti kao Babinog poklonika i sljedbenika je strpljenje. Unfortunately, that is missing everywhere. Nažalost, strpljenje fali svakome. A man of temper, Temperamentan čovjek, a man of emotions, emocionalan, osjećajan čovjek, a man of anger, čovjek pun ljutnje, can no longer claim to be a Baba devotee. ne može kazati da je Babin poklonik ili sljedbenik. He is still on his way. On je još uvijek na putu prema. There is still a long way to go. Još uvijek je daleki put do cilja. So, first milestone, Prvi odskočni kamen, first mark of identification of a Baba's devotee Prvi is znak. patience. prvi znak prepoznavanja da smo Babin poklonik je strpljenje. Be a man of patience, never be a patient. Igra riječi, budite osoba strpljenja, nemojte biti pacijent. Because we lose patience quite often. Vrlo često izgubimo strpljenje. We don't hear what other man says. Ne čujemo i ne vidimo što drugi govore. We can't wait. Ne možemo čekati. Nestrpljivi smo. We are always in a hurry. Stalno se žurimo. We think we are final. Mislimo da smo konačni. We feel that we know everything. Mislimo da smo sveznajući. These qualities will never help us to be a man of patience. Te i takve kvalitete nikada nam neće pomoći da budemo osoba strpljenja i stabilnosti. Eagerness to learn, Znati želja da naučimo, inquisitiveness to know, znati želja da saznamo, spirit of inquiry, duh propitivanja, equal consideration, respect for the other person, jednaki osjećaj i poštovanje prema drugim osobama are the factors of patience. su čimbenici strpljenja. If we don't allow anybody to speak and try to dominate, you are patient, but not the one of patience.
Ako ne dozvolimo nekima da govori, da dominiraju, i jeste strpljivi, ali niste strpljivi. Ne, vi ste pacijenti. Niste pa... Second mark of identification of Baba devotee. Drugi znak raspoznavanja da smo babin pokloni. You will find many people wearing white dress here. Vidjet ćete da mnogi nose bijelu odjeću. They think that they are pure. Oni misle ako nose bijelo da su čisti. White dress is a sign of purity. Bijela odjeća je znak čistoće. It does not mean he is pure. Ne znači da je čist. You know coconut. Znate kokos. When you break the coconut, Kada razbijete kokos, outside it is brown in color. izvana je smeđe boje, Inside it is white in a color. iznutra je bijele boje. This is double color. To je dvostruka boja. So you may have white dress outside, black heart. Znači, vi možete nositi bijelu odjeću, izvana nositi bijelo, ali iznutra je crno. This is coconut behavior. To je ponašanje kokosa. It's not purity. To nije čistoća. What you are outside should be what you are inside. Ono što ste izvana zapravo ono što ste vi iznutra bi trebalo biti izvana. The outer and inner must be same in perfect harmony. Izvanjsko i unutarnje mora biti isto u savršenoj harmoniji, jednako. How is it possible? Kako je to moguće ostvariti? Sometimes I meet you and say, hello, how are you? Ponekad vas sretnem i kažem, ej Bog, kako si? Happy to see you. Drago mi je da vas vidim. Inside I may not be happy to see you. Da možda baš nisam tako sretan da sam vas sreo. It means hello outside, hollow inside. To znači Bog izvana, ali prazno iznutra. Hollow je prazno iznutra. This is the kind of life we are leading. To je način života i vrsta života kako nas provodimo. We don't mean what we say. Ne mislimo ono što kažemo. We don't act the way we think. Ne djelujemo onako kako mislimo. Therefore, we can never be pure in this life. Zato ne možemo nikada biti čisti u ovom životu. Purity, which is the second quality of a Sai devotee, can be developed by harmony of thought, word and deed. Čistoća koja je druga važna točka u Babinu. Znači, čistoća podrazumijeva čistoću i sjedinjenje misli, riječi i djela. This harmony or unity of thought, word and deed Ta harmonija ili sjedinjenje misli, riječi i djela will only contribute to the purity. će jedino pomoći da postanemo čisti. So patience is the first sign of Baba devotee. Dakle, strpljenje je prvi znak da smo Babin poklonik. Purity is the second sign of Baba devotee. Čistoća je drugi znak da smo Babin poklonik. And third, I treće, we find diversity or variety outside. prvo što vidimo različitost, izvanjsku različitost. Well, if you stand close to the sea and watch, there are many, many waves out of the ocean. Ako smo blizu oceana vidimo da on je žuran, da ima puno valova na njemu. A fellow wanted to count the number of waves. I čovjek stoji tako i hoće da prebroji broj valova. He was standing and count 1, 2. Stajao je i brojao 1, 2, 3. When he came to the third, many more started there. I kad je došao do trećega, još više valova se počelo približavati. He could not count the number of waves. I nije mogao prebrojiti sve valove. Then another man came and said, I tada je došao, pristupio drugi čovjek i kazao, are you a fool? jesi li ti lud? You look to be a fool. Izgledaš kao da si malo lud. Can you ever count the waves?
Da li uopće ikada možeš prebrojati valove? Impossible. Ne mogu. Why? There are many, many waves. Zato što ima mnogo valova. If you are a wise man, Sorry. if you are wise and intelligent, Ako smo mudri i inteligentni, look at the sea, which is one and the same, out of which many waves arise. pogledajmo da je more zapravo jedno te isto, iz kojega se uzdižu mnogi valovi. Therefore, if you look at that, Zato ako gledaš u to more, unity of ocean water, sjedinjenje morske vode, you are not disturbed by variety of waves. ne trebaš se uznemiravati zbog količine valova. So unity lies in the ocean water and not in the waves. Dakle, sjedinjenje i ujedinjenje je u morskoj vodi, je u samoj vodi mora, a ne u valovima. One fellow wanted to count the number of stars in the sky. Jedan je opet htio da prebroji zvijezde na nebu. While he started counting here, I počeo je brojati. he forgot the number. I zaboravio je broj koliko je prebrojao. Then he started from there. Onda počeo je iz ove strane. At one point he forgot this side. I onda je zaboravio ovu stranu. Well, he was helpless. I tako je bespomoćno stajao i gledao. Another man came and said, Drugi čovjek je došao i kazao mu, you are definitely a fool. definitivno lud. There's no doubt about it. Nema sumnje u to. Can you count stars? Možeš ti prebrojati zvijezde? Not possible. Nemoguće. Stars are many. Zvijezda ima mnogo. There's diversity, variety in stars. Postoji različitost i Mnoštvo. Diversity and variety. različitost u veličini i različitost u vrsti zvijezda. Mnoštvo. Mnoštvo zvijezda. But look at the sky. Ali pogledaj u nebo. That is one. Samo jedno. So sky is unity, stars a variety. Dakle, nebo je ujedinjenje, sjedinjenje, a zvijezde su različite. Mnoštvo. Variety je različite. Znači, You may nebo be je- Croatian or Slovenian or Bosnian. I may be Indian, but all of us breathe oxygen only. Vi možete biti Slovenac, Hrvat, Bosanac, Makedonac, Indijan. Indijac, ali ono što nam je zajedničko, udišemo jedan te isti. I don't think anybody breathes in carbon dioxide. Ne mislim da iko od nas udiše monoksid. Impossible. Nemoguće. The blood O group, B group, A group, same, that's all. There's no Z group in Slovenia. Blood groups are same anywhere. Blood group same everywhere. I mean, the three fundamental groups, O group, A group, that's Kaže, all. tri osnovne krvne grupe su jednake. One su jednake posvuda i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, posvuda. The heart has 4 chambers, that's all. Srce ima četiri Komore. komore. In Croatia, there is no 5th chamber. U Hrvatskoj ne postoji peta komora. So the heart is same. Dakle, srce je isto. Lungs are same. Lungs. A pluća su ista. Breath is same. Da, je isti. But skin is different. Ali koža je različita. It may be fair or very fair, Može or biti dark, svetla, or može white, or bright, or yellow. Može biti svetla, može biti još svjetlija, može biti žuta, može biti tamna, može biti crna. A white man has no white blood inside. Ali bijelac nema u sebi bijelu krv. Black man has no black blood inside. Čovjek tamne puti nema tamnu krv u sebi. It may be white cow or a black cow. They yield white milk only. Može biti crna krava i bijela krava, ali mlijeko je bijelo. So milk is uniformity, unity. Dakle, mlijeko je sjedinjenje u jedinjenju, But there's variety in cows. ali postoje različitost u kravama. You understand me? Različite vrste krava.
So out of unity arises variety. Dakle, iz sjedinjenja izlazi raznolikost. Correct. If you think of the variety, We know Croatian. why not? You know who you remind me of? Do you know who you remind me of? Yeah. Shall I tell you? Why not? Yeah, well, you keep on, it's good, you keep on correcting. And then I see Mr. Kumar and Swami. Swami is giving a discourse, and Mr. Kumar is translating, and then Swami says, no. Oh, she has gone to my next point. Next point. Upravo sam se dotaknula njegove sljedeće točke. I beg your pardon. I love you so much. So, oh, good. I love equally even more also. So unity is important. Dakle, sjedinjenje, Izvinite, jedinjenost. samo jedna stvar. Uporno prevodite ujedinjenje. On to spominje kao unity, jedinstvo. Jedinstvo. Jedinstvo, znači nije ujedinjenje, ništa se ne ujedinje. Thank you. Good boy. Oh, quite young man also. So, What did you say? unity is important. Jedinstvo je jako. So, my friends, Dakle, prijatelji moji, patience, strpljenje, purity, čistoća, unity, jedinstvo. and fourth point, Četvrta točka. to know that nothing happens in this world on your own. Da znamo da se ništa bez nas, da se mimo nas ništa ne događa. Ništa samo po sebi ne događa. You are not final always. Mi nismo uvijek konačni i uvijek u pravu. You can eat, but digestion is not in your hands. Mi možemo jesti, ali probava hrane nije u našim rukama. You can read, memory is not in your hands. Aha. Oh. Možete čitati, ali memoriranje nije u vašim rukama. So one part is human. S jedne strane je čovjek. The deciding final part is divine. Konačna točka Deo koji odlučuje. je ona koja odlučuje, konačna točka koja odlučuje je božanskost, je Božja. Understand that, my friends. Razumijete, shvatite to, prijatelji moji. Human part is called effort. Ljudski dio je ono što mi zovemo nastojanje, The divine part is called will. a božanski dio znači volja. Effort and will go together, showering success on our lives. Dakle, volja i nastojanje idu zajedno, koje Showering success on our lives. koje u biti koje prosipa i daje uspješnost našem životu. Mere effort Samo nastojanje is lifeless. je beživotno. In front of shopping malls, Kada stojimo ispred dućana like cloth emporium garments, i gledamo u haljine i odjela, in front you see a lady, plaster of Paris, made up of plaster of Paris. Sad we see a lady what? A lady wearing a sari. A kada pogledamo u izloge, tada vidimo lutku sa ženom koja nosi sari. I see. And that statue looks more beautiful than the real lady. Ta lutka izgleda daleko ljepše nego pravo živo biće. The way that statue wears the sari is more dignified than the living one. Način na kojoj ta lutka nosi taj sari, na kojoj stoji taj sari, izgleda daleko ljepše, izgleda daleko ponosnije nego ona koja živa, koja obuče sari. But nobody will marry a statue. Ali niko se neće ženiti lutkom. Why not? Zašto ne? Statue is more beautiful than the real person. Zato što je lutka daleko ljepša nego prava osoba. Come on, marry the statue. Ajde, oženite se sa lutkom. No. I can simply appreciate, but don't marry. Može mi se sviđati, ali neću se oženiti sa lutkom.
Because there's no life there. Zato jer nema života ovdje. Therefore, Zato the beauty of the statue is like human effort. Zato ljepota lutke izgleda poput ljudskih nastojanja. But the life in the statue, Ali, making you a living being, is divine. ali život u lutku je onaj koji te čini živim, a to je ono što vas čini božanskim. Mere divine will also is useless. Samo čista božanska volja, sama čista božanska volja nije dovoljna. Supposing Pretpostavljajući in the night da u noći there is power breakdown, no electricity supply. da nestane struje. Somebody said it's dark. Neko kaže mrak je I come and tell her, i kažem toj osobi don't worry, ne brini. electricity is everywhere. Struja je posvuda, Energy is everywhere. energija je posvuda. She will tell me immediately, Ona će mi momentalno govoriti shut your mouth. šuti. I want light here. Ja ovdje hoću svjetlo. Electricity may be everywhere. Može postoji struja posvuda, Energy may be everywhere. može energija posvuda. But I want light here. Ali ja ono što hoću je svjetlo ovdje. So what should you do? I šta ćeš učiniti? You need a bulb Treba žarulje. through which electricity expresses, manifests by way of light. Kroz koju se manifestira način života. Svjetlost i način života. Similarly, Slično tome, the divine will ta božanska volja is electricity. je struja, Human effort is the bulb. ljudsko nastojanje je žarulja, Light is the success. a svjetlo je uspjeh. This is called divinity. A to se zove božanskost. So patience, Dakle, strpljenje, purity, čistoća, unity, jedinstvo, divinity božanskost are the four steps, su četiri točke, four qualifications, četiri kvalitete, four signs of expression četiri znaka izražavanja of a side motive. i prepoznavanja sa i poklona. You may repeat your visits any number of times. Možete doći tu koliko god hoćete puta. You may stay here for years and years. Možete ostati ovdje godinama i godinama. It's all useless if you don't have these four. Ali to je bespomoćno, Beskorisno. ikakvih tragova ako ne upražnjavate četiri. If a patient tells doctor, doctor, I have taken 10 bottles of medicine, Ako pacijent kaže doktor, ja sam progutao 4 flaše medicine, lijeka. the doctor can only tell you wait for death. Doktor će jedno vam odgovoriti, pričekaj na smrt. Similarly, Slično tome. without these four qualities, even if you stay here for any long period of time, Čak i ako ste ovdje ne znam koliko dugi rok vremena. Me- Ako sve te četiri kvalitete, may visit this place any number of times, ako nemate te četiri kvalitete, vi možete posjetiti i doći na ovo mjesto koliko god hoćete puta. it means it is like the condition of a patient suffering from incurable disease. To je slično pacijentu koji pati od neizlječive bolesti. My friends, Prijatelji moji, I know that you are all from the land of science and technology. znam da ste vi svi iz zemalja znanja i tehnologije. I also know that you are one of logic and reasoning. Znam da ste oni od logičnosti i razumijevanja. I know that your minds can analyze, rationalize. Znam da vaše umovi mogu analizirati i racionalizirati. And I also know that you can comprehend and think and even go beyond. I isto tako znam da možete shvatiti i razumjeti ono izvanjsko. I'm also aware that you don't simply accept, that you would also put me to your scrutiny of doubt or questioning. Yes, you will question me. You doubt my statements. I know that you don't simply accept it. Ja znam da vi sumnjate u
tvrdnje. Ja znam da vi to baš tako ne akceptirate kako ja kažem. And I don't like simple acceptance that is said. I ja sam ne volim da neko samo kaže, da neko samo prihvaća ono što kaže. I love challenging audience. Ja volim izazovnu publiku. I love publika those- koja izaziva. I love those that question me and doubt my statement. Ja volim one koji sumnjaju u moje riječi i koji traže da im objasnim moje riječi. This makes me learn more, A to mi biti pomaže da više naučim more humble, i da postanem ponizniji. more prayerful, more prayerful, Da postanem ponizniji, da se više molim, and more acceptable to different groups from different countries. da lakše prihvaćam različite grupe iz različitih zemalja. I wish you a happy new year. Želim vam Happy New Year. Happy New Year. Želim vam sretnu novu godinu. I also wish you and your families an year of plenty, peace and prosperity. Isto tako želim vašim obiteljima da uživate u dobrobiti, u prosperitetu. I pray Bhagavan to shower his blessings on you and I your molim families. Bhagavana da blagoslovi vas i vaše obitelji. I pray Swami to make it possible, leading to your repeated visits to this place. I molim Swamija da vam omogući ponovno dolaženje i posjećivanje ovoga mjesta. Because many people find this place heavenly or a paradise. Jer mnogi ljudi smatraju da je ovo mjesto raj na zemlji. They come with a heavy heart, Dolaze teških srca, full of problems and worries. puni problema i briga. The moment they get into that place, Žena koja je ušla u to mjesto, they unload all their burdens. dakle žene koje dođu na ovo They unload all their problems. Onog trenutka kad dođemo na ovo mjesto, ono što učinimo je da jednostavno Forget all their worries. istovarimo naše probleme, zaboravimo naše brige, Forget even days and dates. zaboravljamo dane i datume And smile all the way. i smješkamo se cijelo vrijeme. But as they go back, Ali kad se vratimo, they feel so sad. toliko smo žalosni. Because they don't want to leave Swami. Zato što ne želimo ostaviti Swamija. They don't want to leave this heavenly Ne paradise. želimo ostaviti ovaj raj na zemlji. They go heavily. Bude nam teško. The heaviness initially while coming here is because of burdens, and the heaviness while returning is because of partition or separation from God. Dakle, jedna te ista teškoća. Prvo teškoću kad dođemo, dolazimo puni teškoća. A kad odlazimo, opet nam je teško. Jer napuštamo ovo mjesto. But don't worry. Ali ne Napuštamo Boga. Baba said, Baba je kazao, I'm always with you, in you, above you, below you, ja around. sam uvijek u vama, ispred vas, pokraj vas, ispod vas, iznad vas. You may think that you are away from him. You may think that you are away from him. Mislite da ste svjesni Babe? Da ste daleko od njega. Away. Distance. Mislimo da smo udaljeni od Babe, da smo daleko od njega. Impossible. Nemoguće. Can you be away from yourself? Da li možete se udaljiti od samih sebe? If I say, where is Anil Kumar? Where is Anil Kumar? Kažu, Dejanu Kumar, Dejanu Kumar. What do you say? Šta vidite? This morning you are all right. Now you seem to be mental. What's wrong? You have some mental problem. Why are you searching for yourself? A imate mentalne probleme, zašto tražite sebe same? You don't search for your own self. Ne tražite sebe same. Similarly, Slično tome. when Baba is in you, Kada je Baba u vama, how can you be away from him? kako možete biti udaljeni od njega? He watches you. On vas gleda, He guides you. on vas vodi, He protects you. on vas štiti, He
He answers your questions. On odgovara na vaša pitanja. He consoles you. On vas savjetuje. He supports you, On vam pomaže. cautions you, Upozorava vas. because he is in you. Zato što je on u vama. This is awareness. To je svjesnost. I'm so glad that you are on the spiritual path. Drago mi je da ste na duhovnom putu. And this is a wonderful, sweet journey. A to je prekrasno, slatko putovanje. That our life will be full of bliss Da će naš život biti pun blaženstva, in spite of problems. bez obzira na probleme. Our life, our attitude, mind will be peaceful in spite of worries. Naš život, naši stavovi će biti miran, bez obzira, biti smiren, bez obzira na sve probleme. We'll be contented though there are many needs unanswered. Biće zadovoljen, bez obzira što ima puno pitanja i odgovora. We'll be peaceful in spite of challenges. Biće miran i smiren, bez obzira na izazove. Why? Zašto? You have got the divine Satsang insurance coverage. Božansko Satya Sai nije socijalno osiguranje, nego osiguranje. Satya Sai osiguranje. So may you have a lovely time. Neka vam bude lijepo ovdje. It's my pleasure to have met you. Drago mi je da sam vas ponovno vidio. It's my good luck to speak to you. Sreća je moja što sam mogao s vama govoriti i vama govoriti. I'm sorry to have delayed my talk by about 15 minutes, Oprostite što sam zakasnio 15 minuta. but as per Indian Standard Time, it is punctual. Što sam dan do vremena, to je točno. We want to Indianize you, Možemo da postanete ko Indijci. time-wise also. Vremenski, što se i vremena tiče, isto tako. Usually I feel like meeting groups at 10:30 here. Obično se sastajem s grupama ovdje u 10:30. Because you are free from Monday after attending bhajans. Zato što ste slobodni poslije bhađana. I'll be out of the college by then. A ja ću u to vrijeme biti slobodan And, izaći iz fakulteta. and this is quite spacious, Ovo je dragocjeno. close to samadhi of the parents. Ovo je specijalno i dragocjeno mjesto jer je blizu Swami i roditelja, Which is really a blessing. a što je zapravo blagoslov. Some people tell me Neki mi kažu, that if you go around that samadhi, ako kružite oko groba, that Swami will look at you. da će Swami vas gledati. This is the talk among the ladies. To pričaju žene. So you may also test Dakle, možete se testirati and try. i pokušajte. And somebody said it. Mother of Baba Isharamma, samadhi is there. Neko kaže majka od babe Išorama je ovdje. Some people say they go and pray. Oh mother, tell your son to look at me. Došli i mole i veli, o majko babina, reci Swami da me pogleda. Ask him to behave properly, that he know that I am waiting for him. Reci mu da me dobro pogleda, da zna da ga čekam. While alive in her body, it seems she is to tell Swami, they have been waiting for you, can't you talk to them? Ali dok je bila živa majka Išorama, ona je znala kazati Swami, odi i razgovaraj s ljudima. Swami may say no to anybody. Swami može reći ne, bilo kome. No, to anybody. Swami me If you say something, you may say no. If you say something, no. Swami može reći ne, bilo kome. Ma dobro je, Dobro je. Nije dobro za majku. Swami svakom može kazati ne. But he cannot say no to his mother. Ali ne može kazati ne svojoj majci. So catch her there. Zato uhvatite je ovdje He will rally around there. i trčite okolo. Therefore, I feel like talking to you here at this place. Zato sam htio da ovdje s vama razgovaram. May this year be full of smiles, Neka bude vaša uha puna
May this whole year be full of smiles, Neka sve budu puno smijeha i osmijeha, full of joy, puno sreće i radosti and full of spiritual thought, i puno duhovnih misli, of service služenja and self-inquiry. i sebe ispitivanja, samo ispitivanja. I thank the translator for doing a very efficient job. Let's give her a big hand. You've done a good job, better than the original. Sir, Da je bolje prevodio nego Rina što je govorio. may we put some questions? You can. Just one more sentence. I thank Mr. Lucky and Mr. Satish Zahvaljujem gospodinu Laki and Satish i gospodinu Satišu for making video of the whole thing. što su snimili cijelu stvar. And this video or DVD will be kept in the website. A taj video će biti na web stranici, video i DVD će biti na web stranicama. You can go to video online Možete ići na video online and see the speaker and the translator in action. Dakle, možete vidjeti govornika i istovremeno. Uživo. The website is saiwisdom.com. Website se zove saiwisdom.com. And the details you can have from them. I sve detalje možete tamo pročitati. Now, in the short time left, I sada, kako nam je ostalo malo vremena, you are welcome to put any questions. slobodni ste da postavljate pitanje. Evo ima, can I ask you about the event 28th of December? Oh, your music and all that. Yes, yes. Oh, I'm so The sorry. day- Oh, yeah. About the gestures I'm of sorry, I Baba. should have said it in the beginning. Da I'm li sorry. nam možete nešto kazati o danu 20. How often is this? Oh, yeah. I'm sorry, I should have A said it little in the bit beginning. of You're right. information regarding the. Yes. Možete li nam nešto kazati o datumu 28. kada ste mi nastupali? Siječnja. I was there. Prosinca. I was there on the day of your presentation. Bio sam na dan vašeg nastupa. Sam malo jače, molim vas, ne. Bio sam na dan. I'm a witness to the whole of the Veda chanting and the music bhajans. Bio sam svjedokom recitiranja Veda i glazbenog programa. I'm speaking a fact of facts, Govorim same čiste činjenice. not even a letter untruth. Niti slova neistine. The best presentation ever by the overseas was on that day by you guys. Najbolja predstava ikad od svih prekomorskih predstava poklonika iz svih prekomorskih zemalja. To je bila najbolja predstava ikad data. Best presentation. Najbolji način prezentacije i nastupa. I congratulate you, compliment you. Čestitam vam i komplimentiram vam. Second, the standard of Veda chanting, Standard recitiranja Veda. intonation, Intonacija, pronunciation, izgovor, accent, akcent, diction, dikcija, fonetika, the pause stanke. is totally typical of a Veda scholar from India. Je slično znanstveniku Veda iz Indije. So, we are happy that there are Veda scholars in Croatia, Slovenia and Bosnia also. Veda scholars are not limited to India only. Slovenians can be.
Dakle, Vedic to znači scholars, da why not? da znanje Veda nije limitirano samo na Indiju, nego da je to znanje dato i slobodno svima, Hrvatima, Slovencima, svim zemljama. This is the miracle of Sat Sai Baba. To je čudo Satya Sai Babe. To je njegovo čudo. They have taken Vedas to a distant land, making them chant like Indian Vedic scholars is unthinkable, which is possible only to Sat Sai Baba. This is possible to Baba only. Dakle, This kind of chanting. takav način predstave, takav način recitiranja Veda je mogući jedino samome Satya Sai Babe. It's not for a brief time. To nije na kratko vrijeme. It's not short chanting. To nije samo kratko pjevanje. Or you were doing it non-stop until Swami asked you to Ali stop. to niste samo kratko pjevali, ali vi ste recitirali sve do onog trena dok vas Swami nije kazao stop. I cannot speak lies in front of Swami here. Ne mogu lagati pred Swami. I admit Priznajem. shamelessly Besramno. that I Bez do not ikakvog srama. that I do not know as an Indian as much of Veda you know. Da ja kao Indijac ne znam toliko Vedama kao što vi znadete. Not only me, Ne samo ja. 99%, 99.8%. I make it like that. There in the auditorium, Indians also do not know as much of Veda you know. 99, isprosravila sam ga na 9%. Među Indijcima ne zna toliko o Vedama kao što vi znate. To say you chanted like Indian is an understatement. Kad bi kazali da ste vi recitirali Vede poput Indijca, bilo bi podcjenjivanje. You are more than an Indian. Recitirali ste više. That is the exact thing I can tell you. To je ono što vam ja točno mogu kazati. Third point, Treća točka. how about bhajan standard? A o standard bhažana. Usually when foreigners sing, Obično kada stranci pjevaju, the tune is okay, melodija je u redu. beat is okay, Ritam je u redu. but in certain words we find variation. Ali u nekim izgovorima vidimo razlike. Osjetimo razlike. Because Indian accent is different from that of a foreigner. Indijski akcent je drugačiji od strani, od akcenta stranaca. When I say Vishnu, you'll say Vishnu. Kada ja kažem Višnu, you say Višnu. When I say Shiva, you'll say Shiva. Kada ja kažem Siva, you say Shiva. Because of accent pronunciation. Zbog akcenta i načina izgovora. But Ali, your bhajans vaši bhažani. are of Prashanti Nilayam standard. Style, you say. Style, Prashanti style. Ali vaši bhažani su Prashanti Nilayam stil. Stil Prashanti Nilayam. Good, very You good. said style. And, yes, pattern. I remember that. Good. Because style is the man. And not only that, the accompaniments, instruments played by our people are in perfect unison. Dakle, instrumenti koji su pratili pjevače su bili u savršenom jedinstvu. And the white sarees you wore with flowers over there, I bijele sarije koje ste nosili sa cvijećem u glavi. that all of you look like white marble statues. Ste gledali kao bijele mramorne statue. Kipovi, bijeli mramorni kipovi. Angels from heaven sat there. Anđeli s neba su dolje sjedili. Sišli dolje i sjedili. So nice to look at all of you. To je tako bilo lijepo u vas gledati. Finally, I do not remember Swami praised any group as much as he praised this group. Ne sjećam se da je Swami hvalio bilo koju drugu tako kao što je hvalio vašu.
not to my memory, Ne koliko se ja sjećam, ne koliko se ja sjećam. Swami ever heard so many bhajan songs from any other people Koliko se ja sjećam, Swami nikad nije dozvolio da toliko se bhađana pjeva, toliko puno bhađana da se pjeva o toliko puno ljudi. as many as he heard your songs. Kao što je dugo slušao vaše pjesme. I do not think that he openly came out in expression appreciating anybody as much as he did this time. Nikada nisam vidio da se s vami tako otvoreno izražavao, tako otvoreno pokazivao svoje zadovoljstvo kao što je ovaj put pokazivao. Finally, it ended up in Na kraju to je završilo je the tsunamic expression of love tsunami izrazi ljubavi, that mercy flooded and flooded ta milost je tekla i tekla with a cyclonic effect sa ciklonskim efektom, by distributing prasadam and clothes to everybody. davajući prasadan i sarije i gospođu, Which is a rare gesture. koje je vrlo rijetka gesta. You are not only selected few, Vi niste samo izabrana nekolicina, I feel you are chosen few. niste samo odabrana veličina, vi ste izabrana. All those in Kulwant Hall Svi oni u Kulwant Hallu are selected few. su izabrani, su odabrani, su odabrani. But Odabrana this- nekolicina. But this group is selected and chosen. Ali ova grupa je odabrana i izabrana. You have His grace that made you came here, Imali ste njegovu milost koja je pomogla da dođete ovamo and you received His blessings by Veda chanting and singing bhajan. primili ste njegov blagoslov recitirajući vede i pjevajući bhađane. So, this is a spiritual package deal. Dakle, to je duhovni paket. Just as we have a recorder and radio 2 in 1, you have 2 in 1, grace and blessings. Dakle, kao što imamo snimku i snimka i govor u jednome, tako ste imali grace and milost. Tako smo dobili u jednom paketu blagoslov i milost. I also find in you the 2 in 1, the selection and the choice, the selected one and the chosen one. Dakle, vidim u vama da ste vi jedno izabrani i odabrani. The perfect discipline maintained. Savršeno održavanje discipline. Swami going all the way to have a picture. Swami je išao cijelim putem i bio je sniman. I did not notice all getting up. Nisam primijetio da za vrijeme Swamijevog hodanja među nama, nisam primijetio da se iko dizao. Mobbing him around, Ili da je skakao, ili da se meškoljio. blocking the view to everybody, Ili da je zaklanjao pogled drugima, which often happens. što se vrlo često dešava. You didn't do that way. Ali vi to niste činili. It is a discipline born out of devotion. To je disciplina rođena iz predanosti. As a spectator, I see in you not 2 in 1, but 3 in 1. Kao gledao se, vidim u vama samo 2 u jednome, nego 3 u jednome. Duty, devotion and discipline. Ljepota, predanost, disciplina. Duty, devotion and Duty. Dužnost. Dužnost, yes. Dužnost, predanost i disciplina. Beg your pardon. I told you. Yeah, you're right. You are a Swami now. And I'm Kumar. More than. Okay. I love it. Oh, an improved version of Kumar. This is Kumar style. Improved style. So God bless you. Thank you very much. A short question. Oh yeah. What is the gesture of this?
What is the gesture of this movement? Oh, the gesture? Well, whatever we say is based on imagination. Sve što god bi kazali bi bilo osnivano na našoj mašti. Whatever you say is just our loud thinking. Sve god što bi kazali bilo bi naše glasno razmišljanje. Whatever we say is hypothetical. Sve god što kažemo je pretpostavka. It may not be factual. Može nije činjenica. Some say he is in deep thought. Neki kažu on se duboko zamislio. Some say he is giving directions. Neko kaže on daje uputstva. But I feel he doesn't have to do that to direct. Ali ono što ja osjećam, on ne treba da napravi ovo da bi dao nekom uputstvo da bi ga uputio. I think that he doesn't have to be like that to think. Ja ne mislim da on treba napraviti ovu gestu da bi razmišljao. But I have no courage to ask him what they meant. Nemojte me pitati šta je on mislio, time pitajte njega. Because it is too delicate personal question. Vrlo delikatna osobna pitanja. If he tells on his own, it is beautiful. Sorry? If he tells on his own, it is beautiful. Ako on sam kaže, bit će prekrasno. Once he said, I adjust my hair. Adjust hair. Yeah, well, I know, Swami does it. And he himself said why he does it. Aha, veli si popravlja kosu ili ovako nešto, neki pokret po kosi učini. Pitamo se šta to znači, taj pokret po kosi. Kad veli, slaže lasi na mjesto. He said some in bhajans, they're out of melody, out of tune, out of beat, so I cannot bear that. So I cover my ear. Znate, veli, neki kad pjevaju, veli, bađane nisu baš, veli, u tonu, nisu baš u ritmu, veli, pa ja, veli, pokrijem moja uha. And he also said there are some people who say false prayers, false, dramatic. Isto kaže da neki ljudi izražavaju krive molitve, dramatične molitve. I don't want dramatic false prayers, so I cover my ear. Ja neću slušati neke dramatične krive molitve, zato ja pokrijem svoje uši. So like that, he himself should speak the meaning of his gestures. No one can have guts to ask why. Niko nema hrabrosti da pita značenje njegovih pokreta njegovih ruku. Jedino njega samog. Dakle, ako se usudimo. Any other question? Još pitanja? Evo, ima ovo. In the beginning I was asking you about the day, so it is Vishnu Ekadasi. So can you explain a little bit more about this day? What kind? This said the door of Vaikuntha is open and everything. So we That's heard all many symbolic, stories. my brother. What is Symbolic. If you can a little bit explain this symbolic of the day. Well, the opening of the door of Vaikuntha paradise is opening of one's own heart to see God inside. Otvaranje Vajkuntha raja je značenje otvaranja vlastitih vrata u sebi. Naših vlastitih unutarnjih vrata. Srca. When the doors of the temple are opened, you are not going to keep God there. He is already there. You open to see Him who is already there. Dakle, kad su vrata hrana otvorena, vi ne idete preko vrata da vidite da li je Bog unutra, vi trebate osjetiti sami u svojim srcima da je Bog unutra. So the heaven is within. Zato nebo je unutar nas. God is in our heart. Bog je u našim srcima. To see Him within is Vaikuntha. Vidjeti ga u nama samima je Vaikuntha. Then Ekadashi. 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 Dashi means 10. Dasha means 10. 1, 0. Daša znači 10. Eka means 1. Eka znači 1. So, in 10, 1, 0, 2 are there. 1 and 0, 10. Dakle, u desetki je 1 i 0. Eka is 1. Eka je 1. Dasha is 10. Daša je 10. So, 0 is man.
Nula je čovjek. One hero is God. Jedan heroj, jedan je Bog. So zero will have value if there is hero by his side. Nula će imati vrijednost samo ako je jedan ispred njega. So we are heroes. Dakle, mi smo heroji, Why? One Eka God is with us. zato što je jedan. Or else a unutar nas. zero. Or else a zero. Or else a zero. Ili ako nema toga jedan, je nula. So- Nema Boga. So in Dashi 10, Znači u Daši desetka znači, we should know that the whole is zero, moramo znati da je rupa nula, that Eka is one. da je jedan, da je eka jedan, Hero God. da je hero Bog, This one Eka God, taj jedan eka Bog creator. je stvaratelj. This zero Ta nula is world creation. je stvaranje svijeta. So creation has no value without creator. Kreacija ili stvaranje svijeta nema vrijednosti bez kreatora. That is Ekadashi. To je ekadaš. Yeah. Why not? Je li može, Why not? je As li many može as they pitanje wish. jedno još? Možemo se fotografirati kako god hoćemo. Može pokušati. U Sadani Slaminom spominje da čovjek ima 5 nivoa svijesti. Da li bi, to je fizička, senzorna, mentalna, intelektualna i radost. Da li bi nam mogao objasniti razlike ili diference između jedne, druge i treće, makar napamet? Nema vremena, dobro. Drugo pitanje. Skrati malo stvari. Dobro, drugo pitanje. Ajde. Anil Kumara stalno spominje jednu izreku. Da. Prijatelji moji dragi, tu istu izreku upotrebljavaju Steiner. Da li ima to neke veze? Isto, prijatelji moji. Prijatelji. Izreku upotrebljava ko? Steiner. Rudolf Steiner. Da, Rudolf Steiner. Steiner. Da. Fine. Da li ima neka... And the same term uses Prof. Steiner. My dear friends. Čemu je pitanje? Da povezim tu istu misao, istu tu, narod kaže pošapalicu, izreku. Dear friends, the same way Rudolf Steiner says, dear friends. He starts a conversation with the dear friends the same way you do. Oh, good to know that. Do you have any connection between you and Rudolf Steiner? Any connection? Possible. Quite possible. Okay. I think the Western canteen is waiting for you. I hope you like I don't think today is pizza day. Now, please come.